distinguished guests, top-ranking officials of the United Nations, UNDP, and other partner organizations, esteemed members of media organs, all protocol duly respected. It is with utmost pleasure and honor that I welcome you all to this virtual media launch of the I Am Sahel campaign this Thursday, August 15, 2024, for exactly 1 hour. We will use all available virtual platforms where we are all interconnected to understand, to dissect, and be inspired by the newest jewel of the United Nations Development Program for the 10 countries of the Sahel, which are Burkina Faso, Cameroon, Chad, Guinea, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, and the Gambia, home to some 384 million people and bursting with a mosaic of cultures, resilient communities, and unique opportunities for growth and development, even in the midst of challenges. Oui, le Sahel, comme toute autre région du monde, a eu à traverser des périodes de conflits, d'instabilité et des défis de divers ordres. Mais l'histoire racontée du Sahel a toujours subi des préjudices, le décrivant comme une région abondante en crise, en pauvreté et en famine. Ces récits sont aveugles aux histoires parallèles qui démontrent un Sahel régorgeant d'opportunités et de prouesses en sciences, en médecine, en art et en philosophie. Les défis que le PNUD souhaite relever à travers cette campagne Je suis Sahel sont mettre en avant ces histoires de progrès et d'opportunités émanantes de la région, connecter les Sahéliens à des opportunités d'investissement et à d'autres Sahéliens tout en suscitant le changement. Les principaux piliers qui fondent cette campagne Je suis Sahel, lancée par le PNUD, sont la gouvernance, l'autonomisation des jeunes et les énergies renouvelables. Conçue comme une initiative centrée sur les personnes pour évoluer et s'étendre, elle met en lumière des histoires sans fin, mais malheureusement non racontées, qui résonnent et exemplifient la vision du PNUD pour le Sahel. Ladies and gentlemen, our conversation this afternoon will not only give an opportunity to top UN and UNDP officials to portray projects and programs already bearing fantastic development results across the region, but will also open up networking channels and investment opportunities in the Sahel to our global village. The first part of our 1 hour program will entail opening remarks from 4 key personalities, a short film projection of Chad, a highly awaited keynote remark from UNDP's Goodwill Ambassador, whose art and advocacy are breaking stereotypes, as well as another short film about the Gambia. This will be the kicker, ladies and gentlemen, to another high point of the campaign launch, the moment my fellow colleagues take pride and pleasure in the open Q&A session. After racking the very, very ready brains of our hosts, we will be awakened to action in the closing remarks and take our leave with a video on our cherished Sahel region. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, distingués invités, je vous prie de vous rafraîchir avec cet amuse-gueule, a teaser that we titled A Regeneration. And that was the Sahel, as we know, 10 countries in the region
engorged with opportunities. Indeed, a regeneration of the Sahel, a regeneration of that Sahel that we know, a Sahel we are all looking forward to accompanying in our different capacities. Ladies and gentlemen, thank you all for joining us on this virtual launch of the I Am Sahel campaign by the United Nations Development Programme. It is a prolific journey of a regeneration of a people, and that journey has been mastered by our very first speaker, who is Maka Sharif, co-founder of and CEO of Sisters Designs, a company that is specialized in the production of fashion products and accessories, thereby promoting Chadian handicraft and female entrepreneurship. The general coordinator of the Network of Youth for Development and Leadership and graduates in biomedical engineering, is very passionate about local development and militates for social and economic empowerment of young people in Chad. As Maka Sharif takes the microphone in the seconds ahead for our opening remarks, we would like to know from her, celle qui représente cette femme sahélienne, résiliente et forte, Merci. et cette jeunesse régionale, audacieuse et entreprenante. Comment elle et ses consoeurs pensent apporter leur contribution à cette campagne dans sa dynamique d'accroître les opportunités pour les jeunes et les femmes du Sahel. Merci d'écouter Maka Sharif, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, que se passe-t-il dans notre cher Sahel? Pourquoi voyons-nous encore la pauvreté et les conflits alors que notre région regorge de richesses potentielles? C'est une injustice que nous devons dépasser ensemble. Le Tchad, ce pays de Sahel, est un véritable trésor. Nous incarnons une culture millénaire avec des paysages remarquables tels que le massif de Tubesti qui élève ses sommets volcaniques majestueux et la région de l'Enedi, célèbre pour ses formations rocheuses, sculptées et des oisives volcaniques. Ces merveilles rappellent non seulement notre histoire, mais aussi la nécessité de préserver notre patrimoine. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur nos jeunes entrepreneurs sahéliens. Ils cultivent des dattes et élèvent des dromadaires, transformant des méthodes traditionnelles en véritables entreprises innovantes. Ils concrétisent des opportunités économiques qui ouvrent la voie à un avenir prospère. Ensemble, nous pouvons transformer notre héritage en un avenir prospère. L'entrepreneuriat est un secteur moteur pour notre région. Il génère des emplois, réduit le chômage et offre des opportunités remarquables comme l'énergie, l'accès à l'eau et aussi à des sécurités alimentaires. C'est également une puissante valeur d'autonomisation, particulièrement pour les femmes qui jouent un rôle essentiel dans leur communauté respective. Malgré cela, ces visionnaires font face à des obstacles considérables. Imaginez ces femmes entrepreneurs, audacieuses et déterminées, luttent pour redynamisation leur économie en mes points. Pour l'économie de leur pays, mais peinant à trouver des ressources nécessaires à leur ambition. Où est la justice dans tout ça? Pourquoi nous ne soutenons pas ce jeune qui incarne l'espoir d'un avenir meilleur? Mesdames et messieurs, il est temps d'agir. Cessons de voir le Sahel uniquement dans un jour négatif. Concentrons-nous plutôt sur les réussites, les résiliences et les rêves
de notre peuple. Valorisons notre histoire inspirante et relevons les potentiels immenses de notre région. Je souhaite exprimer ma gratitude envers le PNUD pour cette occasion précieuse de mettre en lumière les jeunes entrepreneurs et leurs initiatives. Votre soutien est crucial pour permettre de concrétiser leurs ambitions. Alors, levons-nous ensemble, unis pour notre amour pour le Sahel, pour bâtir un avenir brillant. Transformons chaque défi en opportunité en faisant briller notre richesse culturelle et naturelle sur la scène mondiale. Soutenons nos jeunes entrepreneurs. C'est en leur donnant des moyens d'agir que nous pérennisons notre héritage et inspirerons les générations futures. Le Sahel n'est pas seulement une région. Le Sahel est une voie. Le Sahel est une force. Elle est aussi une promesse. Ensemble, faisons en sorte que cette promesse devienne une réalité. Je vous remercie. She gave it as we wanted to hear it. Baptisons un Sahel plein d'opportunités, un Sahel d'entrepreneurs, une jeunesse Sahel plein d'avenir. And there is one person who has taken that as his work, his life force. He is Alif Naba, UNDP Goodwill Ambassador for Burkina Faso. Surnommé le prince aux pieds nus, Alif Naba est un auteur, compositeur et interprète originaire du Burkina Faso. Il a reçu le titre de meilleur artiste en 2014 au Burkina Faso, obtenu un disque d'or et sillonne les scènes du monde avec sa musique, ainsi que son engagement et dynamisme en faveur des industries culturelles et créatives. Ambassadeur de bonne volonté de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila et également ambassadeur de bonne volonté du PNUD et de l'ONG Save the Children Burkina Faso. Alif Naba chante et milite pour des causes telles que le changement climatique, la cohésion sociale, l'éducation, la santé et la paix, et détient des réalisations palpables. Parmi elles, les rencontres musicales africaines, REMA, qui participe à la structuration professionnelle de la filière musicale. Une success story, un modèle pour la jeunesse créative, artistique et militante. Il prendra la parole tout de suite afin de nous faire découvrir cette jeunesse sahélienne aussi engagée qu'entreprenante. Nous allons maintenant donner le micro à notre ambassadeur, UNDP Goodwill Ambassador Burkina Faso, Alif Naba, also known as le prince aux pieds nus. Bonjour à tout le monde, je suis Alif Naba, je suis artiste musicien, ambassadeur de bonne volonté du PNUD Burkina Faso. Je suis très heureux de participer à cette campagne Je suis Sahel, qui pour moi est la bienvenue. C'est une campagne qui va nous permettre donc de redonner ce que j'appellerais un nouveau récit à ce qui se passe dans le Sahel. Moi, je travaille donc dans le culturel. Mon intervention va avoir comme ligne le culturel. Et donc, quand je parle de culturel, c'est aussi la musique dans laquelle je travaille. Vous avez donc dans cette zone sahélienne une richesse incroyable, des jeunes qui sont très créatifs, une créativité inconnue dans le monde entier. Quand vous prenez toute la zone sahélienne aujourd'hui, le monde entier le connaît par sa créativité musicale dans le cinéma, dans le dessin, dans le théâtre. Et nous avons une partie du monde qui vit ici dans le Sahel. Nous avons dans ce Sahel-là énormément de choses que nous faisons. Vous avez des jeunes qui représentent aujourd'hui tout le continent africain et qui dignement présentent cette image positive du continent. Quand vous regardez mon pays, le Burkina Faso, depuis quelques années, nous connaissons une crise. Et la force donc, de la musique pour sortir ce pays de cette crise est incroyable.
la force de la musique pour construire les cœurs, pour construire les gens, pour remettre les gens ensemble, pour qu'ils se parlent, c'est quelque chose d'indéniable et incroyable que le monde doit connaître. C'est pour ça que nous avons travaillé donc, avec la musique à initier des initiatives qui ont permis d'aller à la rencontre, par exemple, des déplacés, des gens un peu partout dans le monde, pour parler de réconciliation, pour parler de vivre ensemble. Et ça, c'est ce que la culture et la musique particulièrement peut apporter comme force. Je suis engagé depuis quelques années donc à écrire aussi sur toutes les questions concernant le climat. Vous savez que le Sahel vit une situation difficile et dans cette situation difficile, il y a aussi le fait que nos populations sont résilientes. Et cette résilience, la musique chante cette résilience-là. La musique prend donc cette résilience-là pour en faire un vrai combat et aider les populations à se réorganiser, à se réimaginer. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable que le monde doit pouvoir découvrir. Le Sahel, c'est ce potentiel donc, qui est aussi au niveau de tout ce qui est imagination des jeunes. Nous avons remarqué, quand vous prenez Dakar, quand vous prenez Bamako, quand vous prenez le Tchad ou quand vous allez en Mauritanie, vous allez avoir énormément de jeunes qui sont en train aujourd'hui de réimaginer le monde, qui ont réoccupé l'espace digital, qui sont en train de reproposer des solutions incroyables, des solutions qui s'adaptent à notre quotidien tous les jours. Et c'est des solutions qu'il faut connaître un peu partout dans le monde, mais surtout musicalement. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes convaincus que la culture peut donc donner cette image du Sahel positive, cette image du Sahel résiliente, cette image du Sahel des populations qui, dans cette difficulté, dans les difficultés, donc, arrivent à se reconstruire, proposent de nouveaux modèles. Il y a ce modèle culturel du Sahel que le monde entier doit connaître. Ils l'ont connu à travers des musiciens comme Youssou N'Dour, comme Salif Keïta, comme plein d'autres qui ont présenté, qui ont valablement représenté notre continent. Et aujourd'hui, il y a une autre jeunesse qui repropose une dynamique, qui veut reproposer donc ce récit-là, qui veut que le monde entier connaisse ce récit de ce continent, de cette partie du continent qui regorge énormément de richesses culturelles, énormément de richesses qui pourraient donc allier l'économie, le social et le vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons initié aussi les REMA, les rencontres musicales africaines, pour que le Sahel devienne aussi un incubateur pour le continent. Pendant 3 jours, nous réunissons au niveau de Ouagadougou, au Burkina Faso, des acteurs de la musique, des professionnels qui viennent du monde entier pour réfléchir sur une nouvelle dynamique économique à donner à la culture, notamment à la musique. Donc, c'est vous dire combien le Sahel a envie de donner, de partager de sa connaissance, de son expérience, mais derrière, d'accueillir le monde pour que le monde aussi puisse s'imbiber de tout ce que nous avons à donner, de ce que notre jeunesse a à donner, de ce que notre culture a à donner, de ce que particulièrement notre musique a à donner. C'est pour ça que j'invite le monde entier à donc réécrire une nouvelle page. Une nouvelle page de l'Afrique qui partirait aussi du Sahel, qui est ce creuset incroyable, incommensurable, donc de richesse que le monde doit connaître. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer toute l'équipe du PNUD de Burkina Faso qui, depuis un certain moment, fait un énorme travail à accompagner donc, le travail culturel qui est lancé par nous et par les jeunes et par toute la jeunesse. C'est une dynamique incroyable que nous voulons partager avec le reste du monde. Merci. Je vous remercie. Notre Alif Naba, notre ambassadeur, UNDP and Goodwill Ambassador pour Burkina Faso. Vous nous avez présenté un Sahel plein d'énergie et plein de regorgeant d'opportunités et de talents. Quelque chose que notre troisième panéliste aussi a partagé avec nous. Elle s'appelle Simone Diouf, African Union Youth Ambassador for Peace, Program Director for Africa at a global network for women peace builders. The Senegalese academic program coordinator is also a fierce peace feminist and international gender and peace building expert. She's committed to building a lasting peace and achieving the SDGs in the Sahel region. She has actively contributed to increasing the involvement of women and youth in the prevention and the fight against violent extremism and terrorism. I Am Sahel campaign insists on telling the resounding success stories of the youth and women entrepreneurs
changing the bleak discourse. As a strong peace feminist and youth ambassador for peace, how determinant and far-reaching can these new tales be in changing the negative discourse and mobilizing the region's young people to peace, patriotism and social cohesion? Voilà la question que nous allons poser à Simone Diouf, qui nous rejoint. Hello, Simone, if you're with us, you have the mic. Thank you, Drusilla. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, distingués invités, je m'appelle Simone Diouf. Je suis la jeune ambassadrice pour la paix de l'Union africaine représentant la région Afrique de l'Ouest. Alors, mon rôle est vraiment de plaider en faveur de la promotion des droits des jeunes qui représentent, vous le savez bien, plus de 60% dans ma région. Mais aussi de mener le plaidoyer pour la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité qui fait des progrès remarquables dans la région et plus particulièrement au Sénégal. Donc, c'est avec un immense plaisir et un profond sentiment d'engagement que je prends la parole pendant ce lancement de la campagne digitale I Am Sahel. Ce moment est pour moi non seulement une célébration de notre volonté collective de changer le narratif dans notre belle région, le Sahel, mais aussi une opportunité de nous rassembler autour d'une vision commune pour notre région. Je vous apprends rien, le Sahel est une région riche en diversité et en potentiel. Cependant, il est également confronté à des défis considérables. Instabilité, conflits, changement climatique et inégalités socio-économiques, entre autres, perturbent la vie de millions de personnes et menacent notre avenir commun. Il est impératif aujourd'hui que nous prenions conscience de ces réalités et que nous agissions ensemble. Chers invités, il est temps de guérir nos imaginaires blessés et violés, pour reprendre les mots de l'écrivaine malienne Aminata Dramane Traoré. On nous a longtemps montré des images de nous-mêmes qui ne nous correspondent pas. C'est l'heure pour nous de briser les liens qui nous enchaînent nos imaginaires et notre narratif. C'est là où intervient la campagne I Am Sahel, qui est destinée à créer une plateforme dynamique qui valorise la voix des jeunes et des communautés dans la région. Elle représente pour moi et pour nous un espace où chacun de nous peut partager ses aspirations, ses défis, ses réussites. Donc, en utilisant vraiment les outils numériques, nous voulons toucher un large public, stimuler le dialogue et encourager vraiment l'engagement en faveur du développement et de la paix durable que nous voulons. Vous le savez, les objectifs de la campagne sont célébrer notre résilience, c'est-à-dire mettre en avant les histoires et encourager vraiment que nous puissions nous rencontrer chaque jour. Il est aussi question de sensibiliser et éduquer. Il est question de mobiliser l'action, c'est-à-dire encourager surtout les jeunes à s'impliquer activement dans leur communauté en tant qu'agents de changement. Ils le sont déjà. On veut aussi, à travers cette campagne, renforcer la solidarité, c'est-à-dire créer un réseau vraiment de soutien entre jeunes, entre organisations communautaires, entre institutions. Concrètement, comment nous, les jeunes, on peut participer? C'est ça que je suis venue vous dire. J'encourage vraiment spécialement les jeunes de la région, les jeunes du Sahel et chacun d'entre nous à partager nos histoires, nos opinions et nos expériences sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag I Am Sahel. Que vous soyez jeune entrepreneur comme Chérif, un étudiant, un jeune artiste, un jeune peace builder, votre voix compte. Cette campagne est la vôtre. Donc, je pense qu'ensemble, nous pouvons créer un mouvement puissant qui ne peut être ignoré. Nous avons cette force. Et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour rendre cette campagne possible, spécialement le PNUD, qui soutient non seulement l'agenda jeunesse, paix et sécurité, mais aussi le développement dans notre belle région. Tous les partenaires, tous les soutiens, tous les passionnés aussi du Sahel comme vous. Je pense que votre engagement aujourd'hui est un pas crucial. C'est pourquoi je fais cet appel vraiment ce call of action, parce qu'ensemble, je pense que nous pouvons faire avancer les choses, surtout nous les jeunes. Cette campagne est la nôtre et je pense qu'on doit se joindre en masse pour faire que ça soit une réussite. Je vous remercie et je vous redonne la parole, Drusilla. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Simone Diouf, African Union Youth Ambassador for Peace, Program Director for Africa Global Network for Women Peace Builders. You said youth, women, every one of us Sahelians must join this campaign. We must make our voices heard and we must create a movement, joining hands with the United Nations Development Program, whose UN Assistant Secretary General
and who's Assistant Administrator and Regional Bureau Director for Africa, Ahuna Eziakunwa, is with us this afternoon. She heads the institution's largest bureau that is spread across 46 sub-Saharan African countries. Ms. Eziakunwa is building blocks of equality, of inclusion, of entrepreneurship, and retelling Africa's stories with a broader lens, have contributed to making her a trailblazer in development advocacy, championing the causes of numerous platforms, among them the Africa Young Women Leaders Initiative and the Africa Innovates magazine. As chair of the UN Regional Collaborative Platform, which provides strategic leadership for an implementation of the UN Secretary General's reforms in Africa, Ms. Eziakunwa should, in her remarks in just a few minutes from now, elucidate us on some of the key messages of the I Am Sahel campaign. She will also be underlining how Sahelians are shifting the narrative and are drivers of their development. Please, let's welcome to the microphone Ms. Ahuna Eziakunwa, UN Assistant Secretary General and UNDP Assistant Administrator and Regional Bureau Director for Africa. Thank you so much for also kicking it off with very bright, crisp words about the Sahel. I am Sahel. Ladies and gentlemen, welcome. One welcome to you to this very important occasion, which we're extremely proud of. You know, as UNDP, when we started looking at the Sahel, it became very quickly clear to us that the world had sort of put before itself the weaknesses, the challenges, the darkness of this region, as opposed to its strength, its color, its culture, its resilience, its hope, its treasures, the things that we just heard from Makar and also our Goodwill Ambassador in Burkina Faso about what lies beneath the Sahel. And we also realized in UNDP that it was not going to be possible for us to make meaningful change in this region unless we started to view it from the lens of its opportunity. Hence, our launch of a program that was called A Regeneration, the Sahel A Regeneration. It was a very deliberate choice of words because we wanted to make a statement to the world that this was a region that had a lot beneath its soil, that had a lot of riches. After all, the Sahel is the birthplace of the richest man that ever lived in history, Mansa Musa. And we know that the wealth, the culture, the rich heritage of this region had to somehow be part of its healing, part of its regeneration, part of the hope for the future. And we wanted to make sure that the world connected with this reality in its attempt, its efforts to accompany the Sahel to overcome its challenges. So we are so pleased that this message is getting through. And the I Am Sahel campaign, it's really embodying the mission that we have in this region, which is to bring agency to bear in the way we relate to the Sahel, the agency of the people, the agency of the countries, what we call development sovereignty. It is an understanding that we have to build on this rich foundation, and we cannot cultivate development in a vacuum or in the air. We need to recognize that the Sahel and the Sahelians have to be at the forefront in cultivating the future. And so this campaign is not merely a collection of stories. It symbolizes our renewed commitment to support the Sahel as it regenerates itself, a journey that UNDP has been proud to accompany through this program of a regeneration. We have today also our
main advocate for the Sahel, my dear colleague, the Special Coordinator for Development in the Sahel, Mr. Abdoulaye Madié. He lives and breathes this concept of regeneration that we are advancing here today. And I really want to commend him because under his leadership at the UN level, we have embraced the need to approach the Sahel in this way and to advocate for the rest of the world to accompany and not to impose ourselves in this region, to recognize the talent, that the entrepreneurial spirit, the color, the culture that will be required to move the Sahel forward. When we reimagined our programmatic offer for the Sahel in 2021, we did so with great optimism. We imagined a Sahel where every young person has the tools for success, where renewable energy lights up homes and businesses, where governance systems protect and empower its people rather than undermining their potential. Sahel, where we focus on these key areas, our hope then was to address critical root causes of challenges in the region and to foster catalytic growth that positively impacts the lives of Sahelians. 4 years on, our collective efforts have impacted the lives of over 170 million people in various ways. Yet the path forward demands more of us as we navigate substantial shifts in the region and across the world. As we renew our commitment to the region today, we do so with a sense of responsibility, a responsibility to see the lives of the Sahelians as they truly are: inspirational, resourceful, and tenacious. And that's why the I Am Sahel campaign is about the world connecting with Sahelian beauty, Sahelian strength, and Sahelian talent. For too long, the narrative of the Sahel has often been scripted with the ink of adversity. Tales of struggle and stark depictions of hardship have dominated the perceptions both in online and offline spaces. In fact, for the vast majority of the people, the Sahel became synonymous to a wasteland. So often you see depictions of sand and all brown. Yet daily, the people of the Sahel paint a vastly different picture, not one of ignorance of the challenges they face, but one defined by strength and by an indomitable will to improve their lives and those, the lives around them. With 65% of the population under 25, we must continue to reimagine and contribute to narratives that restore dignity and fuel the ambition of the youth to create the Sahel we want, because it is in their hands. If fully leveraged, the potential of these young people can dramatically propel the region forward. If we dare to unlock opportunity for them, I think the Sahel will be unstoppable. This is the heart of the message on the I Am Sahel campaign, to showcase a region bustling with resilience and immense potential while amplifying Sahelian voices. It is about shifting the focus from what we think the Sahel needs to what the Sahel truly embodies, the spirit of its people and what it can offer to the rest of the world. We hope that this campaign not only instills a sense of pride and belonging among the Sahelians, but also takes on a life of its own as it grows into a movement where many untold stories that resonate with this vision can be unearthed. And we know we're going to hear from our
regional ambassador, Africa ambassador, my dear Patoranking, because this also underlines our belief that we go back to culture, and that is going to be one of the points of liberation for this region. Thank you, and let's have fun with this. Back to you. Thank you so much, the UN Assistant Secretary General and UNDP Assistant Administrator and Regional Bureau Director for Africa, Ahuna Isiakonwa. It was a pleasure getting the messages, the key messages of this I Am Sahel campaign. And yes, Patoranking will be just behind Abdoulaye Mahdi, who is the UN Under-Secretary General and Special Coordinator for Development in the Sahel, l'économiste et fonctionnaire sénégalais ayant occupé plusieurs postes de haut rang au sein du gouvernement du Sénégal, est aussi au sein du PNUD, notamment chef de cabinet et directeur du bureau exécutif, représentant spécial adjoint du secrétaire général pour les opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire, administrateur adjoint du PNUD et directeur du bureau régional pour l'Afrique, ainsi que conseiller spécial auprès de l'administrateur, entre autres. En appuyant sur son riche parcours, M. Abdoulaye Mahdi nous expliquera dans son propos, qui vient tout juste après mes propos, pourquoi un focus sur les 3 piliers de cette campagne, c'est-à-dire la gouvernance, la jeunesse et les énergies renouvelables. Nous recevons tout de suite Abdoulaye Mahdi, UN Under Secretary General and Special Coordinator for Development in the Sahel. Thank you for being with us this afternoon. Dear I Am Sahel Fellows, well, what to say after my sister Aouda, a phenomenal African leader and a determined Sahel champion. But let me wish us all happy Assumption Day. Happy Assumption Day to the 300+ colleagues and fellows and friends who have connected today, and to those who have connected in spirit. There is no coincidence in life. God does not do things by chance. We are launching the I Am Sahel movement today, August 15th, because I Am Sahel is truly an assumption moment. I am sure, and we are all sure, and I feel it deep in my soul, that Mother Mary is blessing us and is joining our movement. And you can believe me, she and the angels are I Am Sahel. This is the moment for us to get together, but not only to get together, but to ascend so that we can inspire and change and transmute the false prevailing narrative on the Sahel, a false narrative of doom and gloom and of despair. That is not the Sahel I know, where some observers see only crisis and turbulences. I see resilience, creativity, imagination, and determination for change. Maka, Alif, Simone said it eloquently. When some people see doom and gloom, I see yearning and determination for transformation. Friends of I Am Sahel, we are in a generational moment, a generational movement, a movement that is telling us that our old and some of our current response systems and instruments in the Sahel may have reached their effectiveness and efficiency limits. The future of the Sahel is, as Aouna put it, a future of people's agency and human dignity. I really would like to warmly congratulate UNDP and its leaders, Aouna and Joya,
for inspiringly leading and heavily investing in that reinvention movement within the UN system and in the framework of the United Nations Integrated Strategy for the Sahel. Friends, Sahelians from all corners, and singularly young Sahelians, are already experimenting innovative and transformational initiatives. We have just seen a teaser in the opening video. These initiatives will need to be known, shared, and scaled up. The I Am Sahel platform that UNDP is putting forward will help to do so. Let me conclude this phenomenal session by saying that the I Am Sahel movement is not only a call for action in the region. We shall carry that powerful voice and energy at the upcoming Summit of the Future during the UN General Assembly in September in New York. The message to the world from the Sahel is simple and yet powerful. It echoes John Lennon. Imagine a world with no need for greed or hunger, nothing to kill or die for. You may say we are dreamers in the Sahel, but we hope someday the world will join us, and that we all be I Am Sahel. Thank you, MC, and God bless you all. Merci beaucoup. Over to you. Thank you so very much for giving us the primordial messages and the way forward for this Sahel that you say is also going up to heaven. It's an assumption moment for the Sahel, the launch of I Am Sahel campaign. Thank you so much for being with us, Abdoulaye Mati, UN Under-Secretary General and Special Coordinator for Development in the Sahel. Just now, we will be taking a little breather, and that breather will give us time to understand the movement of renewable energy in the Sahel. The best kind of energy that we can use is solar energy because we have enough sunlight that we can really rely on instead of using fossil fuels. Cette centrale est la plus grande centrale dans la Mauritanie. Elle alimente à peu près de 12% de la ville de Nouakchott. J'utilise les biomasses. Je collecte les déchets, après je produis une source d'énergie propre pour réduire les émissions à effet de serre. Le développement des énergies renouvelables pour la Guinée, tout comme le Sahel, c'est un aspect important et c'est un levier pour le développement. If we are able to make the best use of green energy, I think we will be able to have a very sustainable life. For all our future generations, climate change remains a priority. Nous sommes concernés, toute l'Afrique est concernée, sa jeunesse est concernée. Jeunes du Sahel, mobilisons-nous pour une meilleure transition énergétique. And that was the renewable energy story of the Sahel brought to you from Chad. We shall continue this beautiful moment of understanding what we as Sahelians can offer and how investment opportunities in Africa can be harnessed in the Sahel region. UNDP Goodwill Ambassador, UNDP Regional Goodwill Ambassador, primarily championing youth innovation and enterprise development, the Timbuktu Initiative and the Sustainable Development Goals, SDGs. His name is Pato Ranking. During his tenure, he will, among other things, champion youth innovation and enterprise development, and the Timbuktu Initiative as creator of the African Leadership University Panter-Rankin Scholarship and the Panter-Rankin Foundation Tech Scholarships. His mission is to give back, especially to the youth, and he was inspired by his journey from hardship and through school dropouts to resounding success on the international scene. Through fine craft, voice, and strong messages, Panter-Rankin's advocacy for a stronger African youth
system gives him the place of a tried and tested role model for young people in the Sahel and a strong voice to sing loud and clear the youth development and empowerment agenda. Ladies and gentlemen, permit me call to the microphone with pride and pleasure, the one and only Pato Rankin. If you're with us, you have the mic. Woo! Hi everyone. I want to say it's evening here, pretty much. Good evening, everyone. To everyone listening, thank you for this opportunity. To my boss, Madam Ahuna, thank you for this opportunity. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please allow me to stand on the foundation of all protocols observed. I've been able to put down some things that I want to talk about, just to make it brief because of the time constraints. I am joining you for the launch of this campaign, not just as UNDP Africa Goodwill Ambassador, but also as an African youth who wants to make Africa work for other young people and our communities. But allow me to reminisce about my story as a young Sahelian. When I was a little boy on the street of Lagos selling wares to make few coins for my family, there was no doubt in my mind that I wanted a different path in my life. One of prosperity, hopefulness, and great ambition. That is why even when I moved to Benin Republic and Ghana from Nigeria and applied for the university, even though I couldn't afford it, I did it to challenge my capabilities and resilience to knock on impossible doors. Our experience shaped us. They do not define us. They don't define who we are. They just shape us. My experience across the region and Africa at large has shown me that we have the power to shape the lives that we want, regardless of our circumstances or where we come from. I believe this is what grit is all about. And there is grit in many Sahelians who are striving to make a difference every single day. However, the story of their efforts remains largely overshadowed by a common perspective of the region, often narrowed down to crisis, poverty, and hunger. My journey from the informal settlement of Lagos to where I am today, and the journey of thousands of other young people from the Sahel who are defying the odds, is a sign that great ingenuity and ambition resides in many of us. And if our talent, ideas, and aspiration are well cultivated, we can excel in homegrown solutions towards shared prosperity right here at home. Therefore, it is critical to tell stories about ourselves in the best light possible, because no one will do it for us. Most importantly, we should aim to use our stories to connect potential and opportunities to make a lasting and positive change that flows down to where it matters the most. Ladies and gentlemen, communities in the Sahel are committed to their development ambitions. The Sahel is home to some of the world's most ambitious environmental projects, including the Great Green Wall, a project designed to restore 100 million hectares of degraded land, sequester 250 million tons of carbon, and create 10 million green jobs by 2030. Through locally informed entrepreneurship and economic initiative, Sahelians are building resilient and sustainable economies that could reduce resource wastage and move their communities towards sustainable consumption and production. From Senegal and Mali to Nigeria, Sahelian arts and culture are the bedrock of Africa. We all know that. Bedrock of Africa's entertainment sector. It is in this region where we find the fastest growing entertainment and music industry, the fastest growing in the world, competing strongly for global market share. There are many incredible and inspiring stories of the Sahel, and the hashtag I Am Sahel campaign therefore reminds us to consciously consider our stories as a wholesome package of representations that can inspire progress and spur collective action to be part of something more purposeful and meaningful for this region. By spotlighting the achievement and contribution of local heroes, including women, youth, and the marginalized, this
campaign, I would say initiative, is a platform for a revolutionary movement to unlock investment in localized solutions that can advance this region where millions have a chance to thrive. I look forward to learning about the many untold stories and sharing them with the world. You know, I'm not going to pretend and sit like things are not hard. We know there are conflicts everywhere, but also we must move. We must also use what we have to get what we want. Creativity is a all-time high amongst young people in Nigeria right now, and this is the time for more investment opportunities. We as the Sahelians, we must be intentional about how we portray ourselves. It starts with us and you, the media. Ladies and gentlemen, my fellow Sahelians, let us look at the Sahel through a lens of promise and inspire change together. I am Sahel. Thank you very much. My name is Pato Rankin. Thank you so very much, Pato Rankin, UNDP Merci beaucoup. Regional Goodwill Ambassador. It was a pleasure having you, UNDP Goodwill Ambassador, primarily championing youth innovation and enterprise development, the Timbuktu Initiative, and the Sustainable Development Goals, and increasing the dreams, realizing the dreams of many more African youth, especially those in the Sahel. It was a pleasure having you. We're going to take a little breather again, and this time we're taking you to Chad to understand how the Sahelians are showing their resilience in the different aspects of their life. We're having right now a little sneak into the life of Sahelians in the Republic. الدنيا دي شغل كان نادم انت قاعد في الدنيا تخدم ده كان قاسي كلها كان ما فتشت ده ولا تلقاه الا بقاسي بس تفتش كان الله طاق ليه كان تلقاه وانينا ده دي بس خدم منا خلاص كان قمينا كان بمراكبنا كان نخدم كان لقينا لنا شغل كان ندس فوق شمنا اليوم ده انا قاعد بخدم اما اول ده ما يبقى هسه ده قاعد اي عيالي اول ده فكره الهسه عندي ده اول ما عندي العيال ده قاعدين في البيت انا بقدر بعيش ده ما عندي المالكات دي بس خدمنا بلوه كخدمة آخر ما عندنا وبس قاعد بربينا هسه كله يصل معانا قاعد معنا هسه كله قاعدين نخدم بتأكد اليوم مثل يوم 3 ولا 4 الناس في الكداد كلها بقدر بخرموا خايفين من الناس الحرامين ده قاعدين قريب بس الحمد لله نقدر نعيشوا ونلقى شغل ندس فوق شمنا الله أنطانا ليه كل قمنا الله أنطانا ليه نلقاها بقدر بأكلهم براجلي يالي 4 دي كويني 5 قاعدين مستمرين بخدم كده الكل بس قاعد يالي بياكلوا مشكلة واحدة كل ما فينا قاعدين بالصحة بالسلام. أنا كل بعد خدمت الهود دي بقى خواتي والناس ساعدوني قاعدين نخدم ما قصرنا وأعطونا إمكانيات لنا الخدمة والإمكانيات دعينا كل ما خلينا ماشيين وقاعدين نخدم فوقهم. عندنا شركة قاعدين نقدر أين الأوين كان نستمر ونخدم فوقها كلها. أين قاعدين في الجمعية إلى الأوين بقول معنا قاعدين نخدم. فجر نمرق في البحر نخدمه ونقبل نجي في البيت. أنا فرحانة ده الهود ده أنت كربت ده عنده تغير خلاص الهود جاك كتير ده مثل دخلي أنا وكله كتير ده خلاص أنت فرحان في المكان ده كان فجر ده كان لقينا هنا ده نوديه السوق نشكمه لازم كان لقي ربا دي حلو زيادة والله علينا كل من جاب لنا في نية الاسبلاسية ده خلاص علينا كل اتطورنا قاعدين نخدم منا الهم عن رادي ما قصرنا منها قاعدين نجاهد في عينا بالأخوات الأوين شغل كتير قاعد بالنا شغل كتير قاعد هذا بخدم كله خايف كان الآفة ما في أنت تمشي في علمك كله خايف ندور السلام في الآفة في خدم منا الدق نخدم فيها دي نادي يمرقوا آفة ويجي لنا آفة بالسلامة بلا حركة أو المكان الآخر كله نلهن ليه شبده بس Media personalities, thank you, media organs, for joining us on this launch. I am campaign virtual launch that we're having right away. We shall be opening the question and answer session for journalists. I know you all are very, very keen on asking a few questions, and so we shall be opening the floor to 3 questions, the time that we can have to be able to accommodate those questions.
And so we will be opening the floor to our very first question from Dr. Ben. You have a question, and then the second question from the BBC. And we will be taking our last question to Ms. Akuna. And so, our journalists who are available on the second part of our launch, vous avez maintenant l'occasion de poser une question responsable et dignitaires, panélistes et intervenants qui ont parlé avec nous pendant cette campagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? My name is Amaka Okoye and I work for Deutsche Welle. I want to really say thank you to UNDP for this beautiful project that you have launched. As someone who's covered the Sahel, pretty much very aware of what is going on there, I think that this is extremely important that you're trying to do this and to change the narrative of what we have known and what we have seen. And I mean, even saying this as a journalist, what the media has made us to, know of the Sahel as a place of disaster and plagued with different unpleasant realities. And so it's important that you have launched this project, and really congratulations to the UNDP and team. However, my question is, it is one thing to launch a beautiful project like this, but it's another thing to get the people to own it and to claim it. And so my question is, how are you going to make that happen, that the people own this project and claim it as theirs, so that it does not end up as, for lack of a better word, another white elephant project? And that's one. The second question will be, how does this again translate to, the image and positioning of the Sahel on the global stage? How would this counter the narratives that we have known of the Sahel? And lastly, how do you intend to sustain this continued positive stories, coming out, authentic positive stories coming out from the Sahel, not just coming out from the Sahel to cement the situation in the Sahel, but of course to let the world know that beyond all of this tragedy that we see, the calamity in the Sahel, that there is the beautiful gold mine, untapped gold mine and resources, and even the resilience of the people that you have spoken to. How are you going to sustain that, such that when I hear the Sahel, next time I only think of the beautiful things, and not just because we want to project that, but because that they are the reality and they are authentic story and represents, the Sahel. Thank you very much for the opportunity. And it was a welcome one that we had to listen to you and tell us just what you want to get from this campaign and how UNDP can continue its campaign. I think we should give the opportunity for Ms. Ahuna Isiakunwa, UN Assistant Secretary General, UNDP Assistant Administrator and Regional Bureau Director for Africa, to answer this question. We had a journalist from Deutsche Welle tell us, actually, she had a 3-in-1 question. She wants to know, how can we make this project successful? Yes, the narrative has to be changed, and the stories, the new and better stories have to be told. But how do we translate? How can we make this a real deal? How can we take it from talk to walk? And then how do we translate it on the global stage? Because yes, the Sahel can walk it out, but how can the global community adopt that? And then thirdly, how can we sustain authentic stories coming out from the Sahel? Because it is one thing having the stories, but it is another thing making sure that the stories continue. That's a question from Dr. Well, first to thank our dear journalist there for this very important question. I think it's a very useful reflection. How can we make it successful? My colleague and dear brother, Abdoulaye Mahdi, who spoke earlier, I hope he can come in on this question, because he always says that the Sahel is a global public good. If whatever happens in the Sahel affects the rest of the world. So I'm kind of starting with this question of globalizing the voice of the Sahel. That's why there's a lot of attention on the Sahel. I think it's a very strategic place geopolitically, and it has caused the Sahel problems, because that
strategic positioning of the region has meant that there's been a lot of exploitation. It's actually been exploited more negatively than positively. And so if we bring this narrative that it's about the Sahelians, the Sahel is not just some subject that you put on the table for others to discuss and decide on what happens. But if we really make it about the people from this region, then the conversation in the room is going to be different. And that's what we're hoping, that we, through this campaign, can make the Sahelians themselves the drivers of change, the ones who are making the decision on what happens in the region, rather than those who just have an interest in extracting and taking advantage of the region. So that's one. It's really advancing, and we how can we make it successful? I think we need the media as well. We need everybody to be telling this story and to be putting the stories, the Sahelian voice and faces, to be projecting it every opportunity that we get. That's what we're doing in the UN system. Every opportunity we get, whatever platforms, whether it's a regional platform, a global platform. We just launched not too long ago the Human Development Report on the Sahel. And there we're telling other stories. You know, we're trying to say to the world, here are the drivers of development. If we invest in energy, if we invest in governance, if we invest in water, and the nexus between all of that, we can solve food security. So really pointing the world in the direction of what will work and making sure that they respect the agency of the Sahelians. And rallying all segments of society behind advancing the narrative and the agenda, including the media. I think this whole idea of working with the youth, it's another strategy that we have. As I said earlier, the vast majority of the people in the Sahel are under the age of 25. We're talking about the Gen Zs here. They're creative, they're thirsty, they're hungry, they're mobilized for change. And I think that we have somehow neglected or ignored that platform. And with this new story, we're saying, let's invest in the youth. Our program, Timbuktu, which, you know, incidentally or coincidentally, derives its name from a place in the Sahel. It's all about investing in a serious, robust way, capital to promote the entrepreneurship drive that we see in young people in the Sahel, the startups. There's so much creativity. Sahelians are creating solutions for their own challenges, but we need to channel capital to scale up those solutions. So emphasizing the importance of recognizing the creativity and entrepreneurial spirit of the youth and investing in that in some serious way, it's another way we can make it successful. How can we make it sustainable? I think, you know, using culture, music, our two ambassadors, our Goodwill Ambassador from Burkina Faso and our Africa Goodwill Ambassador are both musicians. We think there is so much cultural depth in this region that it's being lost, but it's also the one thing that cannot be erased from the face of the Sahel. Everything else can be adulterated, you know, distorted, but the cultural wealth and talent and authenticity of the Sahel cannot be discolored or distorted. And we want to leverage that. We want to bring music festivals. We want to look at the film festivals that tell the stories in a different way, but with the voice of the Sahelians. And I think if we can invest in that, we will be able to sustain the momentum. I think you've answered to Dr. Bella's preoccupations, 3 in 1 question. Thank you so much, Ma'am Akuna Izakonwa. You're an Assistant Secretary General, and the Assistant Administrator and Regional Bureau Director for
Africa. Please don't go too far. We should be leaving you in maybe just a while, but we'll come back if we have need of you. Please just stay with us. There is one question that was given to us, to Ms. Akuna. That's why I asked her to stay back. The question was, amid the ongoing challenges plaguing the region and alongside collective efforts, what measures have been put in place to ensure the region enjoys sustainable development? That's one of the questions that we received in our virtual platforms, because they are all simultaneously receiving the messages that virtual launches were doing. And so a journalist has asked this question to Ms. Akuna: amid the ongoing challenges plaguing the region, aside collective efforts, what measures can be put in place to ensure the region enjoys sustainable development? I think you are best placed for us to answer this question. I think this is what our Sahel offer is all about, the regeneration, which is a UNDP programmatic offer for the Sahel, where we're looking at 3 pillars. Governance, and again, governance here, we're not just talking about political governance, we're talking about economic governance, we're talking about local governance. The Sahel is a vast region, and part of the problem is that we apply, again, the traditional lens of political governance on it. We have many areas where you don't even have the presence of government as we know it, but we have traditional systems in place, and trying to understand how to leverage those traditional institutions and systems for governing is something that we are trying to get a grip on and understand, and bring in Sahelian intellectuals to inform the way we relate to those institutions and the way we leverage them. So there is the third pillar we're looking at also is youth. As everyone has underlined, this is an untapped asset, and we want to make sure that investment in youth, whether it's youth in relation to creation of jobs, entrepreneurship, startups, technology, digital, or youth in relation to climate change and the role that they play in the transitions, energy. We talk about renewable energy. This is a well for all things renewable, whether it's sunshine or even water. The groundwater facility or capability of the Sahel is mind-blowing. We haven't even touched it. So really, for our offer, it's about regeneration and how we can bring the best of the Sahel to serve the Sahel, the Sahelians. We haven't even talked about natural resources and natural resource governance. It is a region with a lot of minerals that the world needs to be able to get to net zero, the critical minerals. And when will these minerals start working for the well-being of the Sahelians and for human development in that region? So these are questions that we're putting on the table. We have a UN-wide plan as well under our UN integrated strategy for the Sahel, UNIS, which is led by our special coordinator. And within that, we have 6 pillars of work where we're also addressing some of the very deep-rooted issues that need to be tackled, from food security to education. There are so many kids out of school in the Sahel. We have our agencies, UNICEF, UNESCO, and others, who are pulling together strategies on how we can reach kids out of school within the context of insecurity. So a lot happening to be able to use this platform to tell all of it, but a lot more needing to be done. And I think that's where collective effort comes in. And this campaign, I Am Sahel campaign, is just one of those priceless campaigns that comes in to be able to mobilize that collective effort and Sahelians in the region, and also investors who are out of the region. Thank you so much, Mama Kuna. UN Assistant Secretary General, Assistant Administrator and Regional Bureau Director for Africa, for asking that
question. We'll continue this question and answer session. This time around, we're going over to the question from the BBC. We talked a while ago about the journalist from the BBC who had a question to ask the panelists today. Paul Njie is from the BBC. If you are with us right now, can you please take up and ask your question? Thank you. Thank you very much. Good evening, everybody. I am Paul Njie from the BBC. I want to ask a question to Mr. Alif Naba, who spoke earlier on about using music, arts, and culture to portray another light of the Sahel. I would like to find out from him, amid the narrative of coups, of terrorism, of conflict in the Sahel, how practical is his proposal that music, arts, and culture more broadly can help in changing the skewed narrative of the Sahel? All right. Thank you so much, Paul Njie from BBC. I think Mr. Alif Naba has practical. Merci beaucoup. Yes, you're with us. Did you get the question from BBC? Merci pour la question. Oui, éventuellement, je pense que il y a beaucoup de méthodes pour qu'on peut, au niveau de la culture, qui permettent donc d'arriver à cela. Nous l'avons expérimenté, comme je l'ai dit. Quand vous prenez le Burkina, il y a beaucoup de villes qui sont aujourd'hui inaccessibles, plus ou moins, ou des villes qui sont difficilement accessibles. Nous avons monté un projet, par exemple, sur la musique pour essayer de continuer à ouvrir des fenêtres d'espoir. Nous avons fait une grosse tournée sur des grandes villes du Burkina qui étaient peintes en rouge, et nous avons pu proposer ou montrer aux yeux du monde et des gens que le Burkina, ces endroits-là sont des endroits où on peut y aller, où il y a des vies. Et on nous a vus dans des vidéos où nous sommes allés avec des artistes, nous avons fait des scènes qui ont 10 000, 15 000 personnes. Tout ça, c'est un autre imaginaire que nous pouvons donner avec l'art. Quand vous prenez, par exemple, les crises qui sont en train de se passer tous, on a parlé ici au cours de la rencontre de toute la richesse qu'il y a sur le continent. Comment est-ce qu'on présente cette richesse du Sahel là au reste du monde? Le cinéma peut jouer un grand rôle. Le cinéma peut présenter autrement ces richesses-là au monde entier. Voici comment la culture peut être un vecteur important pour mener donc une sensibilisation différente, pour porter un message autre, différent que ce que nous voyons dans les médias. Comme l'a dit Madame Aouna, vous avez des images du Sahel, ce sont des images de guerre, ce sont des images d'enfants affamés, de femmes affamées. On ne présente que cela, mais on ne présente pas comment ces femmes et ces enfants affamés continuent de croire et d'espérer, et surtout ont des rêves. Tous ces rêves-là, c'est ça qu'il faut porter dans la musique, qu'il faut porter dans la peinture, qu'il faut porter dans le cinéma. Et c'est cette culture, notre culture, notre musique, notre cinéma, notre danse, peut donc proposer, redonner cet autre imaginaire que le Sahel a. Et pour moi, c'est pour ça que je suis très convaincu de cela. Et je crois d'ailleurs que quand ça passe par ces vecteurs, donc cinéma, danse et musique, ça touche énormément les jeunes, ça va très vite, ça a un impact beaucoup plus important et les gens vivent cela. Quand nous avons fait la tournée Nous Voix pour la paix, je vous dis, c'est 10 000, 15 000 jeunes qui sortent, qui viennent voir des artistes dans des endroits où on ne pensait pas que la musique peut venir jouer. Et on vient derrière des messages de paix pour reconstruire les gens, refaire de sorte que les gens s'asseyent ensemble. On redécouvre donc nos régions, on redécouvre donc nos vies, nos différences. Donc, je pense que la culture est donc ce lien que nous devons toujours avoir, même quand nous parlons politique, même quand nous parlons social, quand nous parlons de développement durable, comme on est en train de le faire. Et tout le link va être fait par la culture. Et je crois en cela, je crois au cinéma, je crois en la musique, je crois en tous ces arts-là comme moyen de réécrire un autre imaginaire pour le Sahel. Thank you so much. I think Alif Naba just answered that question beautifully. Are you and the people ambassador for Burkina Faso? The questions are coming in their numbers. They are flowing in at different social media networks and accounts. We will be asking this question to Abdoulaye Mahdi. I think he should still be with us, UN Deputy Secretary General for
for UN Deputy Secretary General for UNDP, Special Coordinator for Development in the Sahel. À cette campagne, je suis celle qui vous a informé, inspiré et activé les audiences et cibles du PNUD. Monsieur Abdoulaye Mardier, en votre capacité de coordonnateur pour le développement du Sahel, dites-nous quelle place peut occuper les médias dans la renaissance de la région et quelles suggestions pouvez-vous faire afin qu'ils soient plus incisifs dans leur communication sur les opportunités qu'offre le Sahel. Si Abdoulaye Mardier, UN Deputy Secretary General for UNDP and Special Coordinator for Development in the Sahel is with us, that question has been asked. Merci Drusilla. Je pense que toutes ces questions que j'ai entendues tout à l'heure renvoient à la question primale de Amaka. Comment nous assurer que ce mouvement est soutenable? Je pense que si on répond bien à cette question, on aura répondu subsidiairement aux autres questions. Je voulais juste dire que Amaka, c'est nous rappeler l'histoire que nous a raconté Chinua Achebe, l'histoire de la chasse entre les lions et les chasseurs. Chaque fois que le chasseur raconte l'histoire de la chasse, ça prend une autre tournure. Le chasseur est le brave, le lion est le pauvre, le terrible qu'on a terrassé. On sait très bien que ce n'est pas souvent le cas. Et Chinua Achebe nous recommande que le lion aussi raconte l'histoire de la chasse. Et I Am Sahel, pour moi, c'est une plateforme qui nous rappelle que nous sommes les lions du Sahel, c'est-à-dire c'est nous qui devons raconter l'histoire de la chasse. Et Alif a raison, on peut le rencontrer par la culture, par le sport, par les arts, par les lettres. Il y a d'autres formes, ce qu'on appelle la diplomatie douce que nous avons dans le Sahel et que les artistes portent. Et c'est très puissant. Donc, et là où les médias devront nous accompagner, c'est ouvrir leurs canaux de communication à ces jeunes de la culture, des arts et des lettres du sport pour donner ces messages-là. Nos leaders politiques n'arrivent pas à le faire parce qu'ils sont très limités au niveau de la géopolitique, mais ils ne sont pas que les seuls acteurs dans le Sahel. Donc, soyons les lions qui vont raconter la chasse dans le Sahel et nous allons gagner. La deuxième question, la deuxième réponse que je voudrais donner, que j'ai senti aussi dans les questions, c'est comment soutenir tout ceci? Et Arona a parlé de souveraineté, elle a raison. Et là aussi, je voudrais invoquer la littérature africaine et je vous invite tous à lire Thierno Bokar, le sage de Bandagara, le livre d'Amadou Ampateba. Et Thierno Bokar dit que vous ne pouvez pas vous asseoir sur de l'or et demander de l'argent. Ce n'est pas possible. Transformez l'or que vous avez et vous contrôlez le monde. Aujourd'hui, quand vous regardez les chaînes de valeur dans la région, que ce soit les mines, les extractifs, comme on dit, les mines, les produits agricoles, café, cacao, le taux de rétention de valeur interne en moyenne par chaîne de valeur est de 5%. Ce n'est pas possible de transformer l'Afrique. Ce n'est pas possible de transformer le Sahel. Il faut bouger le curseur de 5% à 20%, à 30%, à 40%. Voilà la solution de Thierno Bokar. Transformer ce que vous avez. Et c'est là que vous allez créer des emplois pour les jeunes. C'est là qu'on va créer des emplois à l'échelle. Les petits investissements que nous faisons ne le feront pas. Tout à l'heure, on a parlé d'aller à l'échelle. Pour aller à l'échelle, il faut transformer les chaînes de valeur. Et nous le pouvons avec l'appui et le leadership d'organisations comme le PNUD. Je vous remercie. Je vous remercie, Abdoulaye Mardier, UN Deputy Secretary General for EU for Special Coordinator in the Sahel, for having come back to that question. That seems to be the warning, the main axis for journalists who want to understand how they would continue this campaign when the campaign session, the launch of this campaign session, how do they continue telling those stories and how can they harness their potential to be able to tell those stories of a burgeoning Sahel and a Sahel
that is in its true renaissance. We shall continue the question and answer session. Maybe one or two last questions before we start taking our leave of this campaign. Do we have hands raised for anybody who wants to ask a question, or are we having any online questions that are coming from us, from the different journalists that are with us on this platform today? We should be having a few of them that are coming. Merci beaucoup pour vous. There are so many of these questions. Moukta Sadou Ali says la région du Sahel est l'une des zones faisant face aux crises les plus prolongées au monde, parmi lesquelles les effets du changement climatique, notamment les sécheresses. I'm sure some of those questions have been handled already. We've talked about climate change, we've talked about renewable energies. Ladies and gentlemen, I think it is time we wrap up this I Am Sahel campaign. We are going to be continuing these conversations offline and online and in our different media organizations. It is not time that we go off completely. We shall, of course, take time to talk about the Sahel and continue this work that the United Nations Development Program has put up for us to carry on. And before we do that, before we wrap up this campaign, it is my pleasure to be able to make you understand that there is an action to be taken, there is an action to be had. And for that action to be had, we need people that would push us to get into that action. And so, ladies and gentlemen, distinguished members of the press and media organizations, I would like for you to have on as a final remarks, we'll be having a final remarks from the resident representative of the United Nations Development Program in Mali. If he's with us, this can be taken. Thank you so much for joining us on this platform of I Am Sahel launch. We are actually at the tail end of this launch, and you should be telling us, sir, what are some of those opportunities that lie ahead in this campaign, and what can we all join hands to do as citizens of the Sahel to be able to move forward this campaign? Those will be our final remarks. Okay, now the floor is mine, isn't it? Yes, sir. Thank you. Thank you for taking the mic. Thank you so much. I will turn back to French, but I wonder what I'm going to say after listening to those very eminent people and actors and science friends and advocates. So, but let me try to give my bit of salt into this very interesting discussion. Chers amis et chers collègues, après notre rassemblement, alors que notre rencontre tire à sa fin, en tant que fier sahélien, et très fier de le déclarer d'ailleurs, je suis empli d'espoir et d'optimisme pour ce que nous avons entrepris ensemble jusqu'à ce jour. La campagne Je suis Sahel, comme disent les anglophones, I am Sahel, ne se résume pas à de simples mots ou slogans. Elle concerne aussi des êtres humains, des personnes actives, vivantes, réelles que nous sommes, avec nos différentes histoires, des défis et des rêves que nous nourrissons pour notre région et notre espace Sahel. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous croyons à la puissance de ces récits qui nous inspirent. Le Sahel est souvent présenté à travers le prisme de ses difficultés. Bien entendu, nous en avons, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités dans le Sahel. Ce que nous avons découvert aujourd'hui en écoutant les différents orateurs donne l'espoir au Sahel. C'est la résilience qui est incroyable des populations du Sahel, leur créativité et bien entendu leur force inébranlable en tant qu'acteurs qui ont de l'espoir pour l'avenir de la région. Cette campagne nous invite donc à tous participer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est un appel à l'action pour que chacun d'entre nous s'engage, bien entendu, partage ses récits et révèle au monde le véritable esprit du Sahélien. Que ce soit à travers des tweets,
à travers une conversation entre Sahéliens ou entre des Sahéliens et d'autres personnes, ou un partenariat que nous allons développer, parce que dans ce cas et dans ce combat que nous avons pour le Sahel, chaque geste compte. Je voudrais encore dire que les jeunes du Sahel ne représentent pas seulement l'avenir, ils incarnent le présent. Ce sont des innovateurs, des leaders et des agents de changement qui ont besoin de notre soutien. Ce que nous avons entendu tout à l'heure, aussi bien de la directrice régionale de l'envoyé spécial Sahel et aussi des autres acteurs, aussi bien les ambassadeurs, montre que ce soutien-là qui est attendu des jeunes sahéliens est déjà présent, existe et va continuer. Je voudrais par conséquent exhorter à prolonger cette discussion, cette dynamique, cet échange que nous avons entre Sahéliens, continuer à partager, à nous engager et à diffuser ce message d'espoir. Utilisez le hashtag Je suis Sahel pour vous connecter aux autres, amplifier ces voix très puissantes, partagez vos propres histoires et témoignez de vos soutiens. Notre chemin ne s'arrête pas ici. Ce n'était qu'un début, ce que nous avons fait aujourd'hui. Il ne fait que commencer donc. Nous avons l'opportunité de construire ensemble quelque chose de véritablement transformateur pour le Sahel et pour ses populations. Donc, engageons-nous à être les acteurs de ce changement tant souhaité par les Sahéliens, le Sahel, l'Afrique et le monde entier, je dirais, à soutenir les habitants du Sahel et à œuvrer ensemble pour créer l'avenir que ces populations du Sahel méritent et doivent avoir. Je vous remercie donc pour l'attention que vous avez accordée à mon propos et votre engagement et vous encourage vraiment à aller à l'action parce que maintenant le Sahel a besoin d'action. Le Sahel est plein de promesses et ensemble, nous pouvons faire la différence pour le Sahel, pour de meilleurs lendemains, pour les Sahéliens et pour le monde entier. Je vous remercie de votre très aimable attention. Over to you, facilitator. Thank you so much. Thank you so much, le représentant résident du PNUD, Mali, Malé Diop, qui nous a recentré sur les opportunités offertes par la campagne Je suis Sahel et les prochaines étapes à entreprendre, non seulement pour nous tous Sahéliens, mais aussi à l'adresse des potentiels investisseurs. Distinguished members of the media, online participants, top-ranking UNDP officials, our beloved panelists, c'est ici que nous mettons un terme à ce lancement virtuel de la campagne Je suis Sahel. Nos remerciements à toute la grande équipe NUT qui a assuré le succès de cet événement à partir de sa conception, la mobilisation des ressources techniques, financières, humaines et intellectuelles. Mention très spéciale à nos différents intervenants qui se sont alliés avec le PNUD pour écrire l'histoire de notre beau Sahel, dont les ressortissants continuent de se distinguer dans tous métiers, secteurs confondus. A special thank you to Njoya Tikum, Director, UNDP Sub-Regional Hub for West and Central Africa, and Ugo Chukwu Kingsley, Head of Communications and Regional Communications Analyst, UNDP Sub-Regional Hub for West and Central Africa. We will leave you, ladies and gentlemen, with this beautiful and action-calling sequence on the course, and of course, the forward-looking vision of the man, woman, and youth of the Sahel. Happy continuation of the I Am Sahel campaign. From myself, from Cameroon in Yaoundé, myself, Brucia Mokoso-Joki, says, thank you for being Sahel. I am Sahel. Je suis Sahel. Ana Sahel. Sami Sahel. Man Mai Sahel. Je suis Sahel. Sahelian. Mini Sahel. Man Mai Sahel. Inji Sahel. Sahel no yachuni. Ntang Sahel nantanna. Icho Sahel. I am a Sahelian. Mi komi Sahel. Je suis Sahel.